nangenkulu inhlonipho sibingelele bazalwane emohle uJesu. Hallelujah. Amen bazalwane. Lesibophumelela kwenu hlezi njalo kuyisibusiso kuthina. Hallelujah. Sibulisa to abazalwane who are watching us live ngegama lika Jesu ku Facebook. Amen. So namhlanje inetwork ike yathu kuhamba mara hayi ngomusa inkosi yasiza senzeke indlela. Hallelujah. Sibulise to abazalwane basilalela kuma podcast ngegama lika Jesu. Sibulise to abazalwane abasilalela via WhatsApp. Yonke indawo la kufika khona lo myalezo siyabingelela. Hallelujah. Sibulise kunina abazalwane. Sibonge ukuthi niphumelele, sibonge nje nanokuthi imvula ithulile namhlanje. Hallelujah. Amen. Izolo bezibuya ngempela. Amen bazalwane. EmaBhayibhelini ethu sifunda incwadi yabase Efesu, the book of Ephesians chapter 4 from verse 1 to verse 16. Hallelujah. Glory be to God. Nizokhumbula ke bazalwane ukuthi njengoba ngishilo last week ukuthi kukhona lokho esikhuluma ngakho. Amen. Manje ukuze ngibone ukuthi le class liyaphasa yini noma liyafeyila. Konje last week besithi esikhuluma ngani? Last week besikhuluma ngani bazalwane? Ngiyabona ukuthi hayi ubuso bekade likhona bazalwane last week. Fail lo omkhulu F obovu fail ansakhumbuli bazalwane ngaze ngaphoxeka. Anywho last week besikhuluma about ini yakusiwo cishe leyo bathi yini thiwa yini uzanayo kahle uyashisa ithiwa yini the body of Christ thiwa yini mara besakhuluma body of Christ yini class ngiyalifa itlule ngicubeke yabo sengibile 3 amagama first 3 words lula siyinti ungathi umzimba siyinti thembeli yini leyo umzimba yini the body of Christ yekeni bazalwana kusiyo yekeni leyo yini body of Christ ungayi translate yenze ngesizulu no akusithembeli 3 words already shoda amagama ayi3 right 4 ibandla likaKristu Jesus. Besikhuluma ngokuzalwa kwebandla last week. Amen. Hallelujah. So your homework it hamba ku YouTube injumayela last week ikhona, hamba kuma podcast injumayela last week ikhona,
uyoyikhomboza. Amen. Last week we were talking about ukuzalwa kwebandla lakaKristu elizalwe endaweni yaseJerusalem. So namhlanje sikhuluma about umzimba kaKristu, the body of Christ. Hallelujah. Amen. Next week njengoba ngishilo nathi besikhuluma ngomzimba kuleviki. Next week ngiyabuza futhi. Ingalahleki ke next week. Because our focus is on ibandla ukuthi suka kuphi liya kuphi kwenzakalana. So namhlanje sizokhuluma about the body of Christ, umzimba kaKristu. Hallelujah. Amen. Ncwadi yabaseFesu, the book of Ephesians chapter 4. We are reading from verse 1 to verse 16. Amen bazalwane. Ngicela mhlambe oyiphethe asifundele yona. Any translation nje ngizozwa ngawo ukuyifunda. Noma yiphi nje. Unity and maturity in the body of Christ. Yes. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us, grace has been given as Christ appointed it. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does he ascended mean? Except they also descended to the lower earthly regions. He who descended in the very one who has ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for work of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and in knowledge of the Son of God, become mature, attaining to the whole measures of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by waves, and blown here and there by every wind of teachings, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature of body of him who is the head, that is Christ. From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its works. Amen bazalwane. Siyabonga. Sizocela ke mangedlamini usikhuleke. Sicela Nkosi uvule ingqondo definitely video def silemukele sithi singalemukela bese wena Nkosi usipha emandla Nkosi ekuhamba Nkosi silishela Nkosi laba ngabakhona ifinyelela Nkosi namhla kutamuvumisa Nkosi bazuze nabo Nkosi egameni laseGazini laJesu Kristu. Amen. Siyabonga bazalwane. Hallelujah. Amen. Kona testimony namhlanje. Okay, I should sing vukile bazalwane. Siyabonga. Hallelujah. Uma sifunda iBhayibheli, what we find as we discussed last week, I did make mention ukuthi kuTestament elidala asizwa
kukhulunywa ngokuthi lazalwa ibandla sizwa kuthiwa selikhona ibandla lingabantu laba fanele kuba baphile ngalendlela. But uma sifika kwiTestament elisha after uKristu sekafikile kula siqala khona ukuzwa iBhayibheli likhuluma about ibandla ukuthi now kunebandla. Why? Because from last week we saw abazalwane ba forma in community. They formed lento ebizwa ngokuthi community of believers. So ibandla then and then ibandla linemisebenzi noma linama functions athile efanele kuba liwa carry out until uKristu aze abuye. And esiloku siqhubeka kunezinto esiyohamba sibone nanokuthi ibandla fanele kuba libe njani before uKristu. Hallelujah. So uma ngisalungiselela ukuzosherisha namhlanje uNkulunkulu ubeka lokhu kimi ukuba esiqhubeka sihamba nalendaba yethu we need to talk and discuss ukuthi ibandla lingomzimba kaKristu. Now uKristu yena ufitha kanjani ebandleni? Ungubani yena? uKristu uyinhloko, thina singumzimba. Amen. So namhlanje sizofundisa nje ngaloko so that uzoba nawe neunderstanding ukuthi kahle mina ngizokwenzani emhlabeni. Okokuqala yilo, okwesibili uma ngisebandleni yini injongo yami, what is my function? Because njengoba usibona sisebandleni kanje lithi iBhayibheli uKristu nguyena owabapha ini izipho. Thatha wena uzoba uprofeti, thatha wena uzoba uapostoli, kanjalo. So uma ebapha uKristu lezo zipho lezo zifika zihlala kubantu abathile. What is supposed to happen is umuntu ufanele exercise leso sipho leso so that uKristu azoqhubeka adumiseke. So you need to understand emzimbeni wakho. Angithi umzimba wakho unenhloko, unezandla, unenyawo, una yonke into. And ngokusebenza ngokufunctiona kwalama body parts so you understand umzimba usebenza ngalendlela. Uma ungayibuka kunento emzimbeni wakho oyithandayo, kunesitho somzimba osithanda kakhulu emzimbeni wakho uthi lesi noma dark or blue ngiyasithanda lesi. Amen. Abanye baspend ama hours bazibuke kuphesipilini, cha kusoba buka nje umuhle kanjani. Bese umuntu asmile ayi1. Yazi ngajabula buka nje ubuhle bami. But sonke sipili ngingani umeloke ebuka ubuso bakhe ubona into ayithandayo. Ngiyathanda ubuso bami, ngiyathanda ubuso bami. Omunye izandla aloku ayibukile yenza so, ngiyithanda izandla zami. Athi omunye athi ngithanda inyawo zami. Yabona inyawo ziyamthwala noma kumnyama noma kubovu zenza njani, zingihambisa yonke indawo. So you need you need to know ukuthi emzimbeni kaKristu as much as ungaba negift ethile, mhlambe uyiprophet, mhlambe uyakhuleka, whatever, mhlambe uyahlabelela, but you need to know ukuthi emzimbeni yini mina emzimbeni. Ngabe ngiyilihlo, ngabe ngiyisandla, ngabe ngiyindlebe. Uyabo? Kudala kwaIsrayeli bekuyaye kwenzekeleni bebakade bakha indawo eziphakeme ne, bese kuba khona nalabantu sengiyabakhohlwa nje igama labo abe bakade babheka bame phezulu bebabizwa ngama watchmen. So le ndawo iphakame nje bewumboshongo, bame phezulu emboshongweni bakwazi ukubona umuntu eza le kude. So uma kuthunywe isigijimi siza, if siza ngokuhle bazobona indlela esihamba ngaso, if siza ngokubi still bazobona indlela esihamba ngaso, noma siza sisodwa. Then uma futhi kuza impi bayibona iseza le, bathi nayi impi yeza, bese bayaphuthuma bathumela umbiko bathi bhincani nani ukuze nilungele impi, nansi impi iyeza izokwenza njani, izohlasela. So bekuba nabantu ababa namehlo okwazi ukubona into kude le, kuamehlo wesizwe.
akwazi ukuthi abone ukuthi nayi impi yes nazi indaba ezinhle ziyeza so bekade kungamele so you need to know and identify ukuthi emzimbeni kaKristu ngiyini mina because thina abanye we have the gift zakamoya but inkinga yethu siyisebenzisa ngeendaweni ezirong ngendlela engafanelekile uyabona umuntu othanda indaba umuntu nje othanda indaba umazi lo indaba ayithanda lo muntu lo othanda indaba wena singithi awuzithandi kangako ne what will happen is yonke indaba efikayo whether inhle whether yimbi mayiqeda ukufika nje njalo ifikela kuye njalo uyoyithola kuqala omunye uzubuza hawu ngoba wena uhlala la usuku ungekho izwe kanjani le ndaba yingoba vele into adila nayo always so inkinga yethu is thina si more interested ukwamkela izinto ezingazisizi njengokwamkela kakhulu indaba zabantu yet we miss the move kamoya oyingcwele ukuthi manje uNkulunkulu wenzani awubonanga next into yaziyo ukuthi indaba zabantu bani uthini ubani wenzani kanti kube uthatha lelo khono lakho lokuhogela le ndaba zabantu bani wenzani ukuhlale noNkulunkulu uma uhleli naye akutshela umoya ongcwele ngizokwenza lo ngiyenze ngoba uyishilo incwadi kaAmos yathi akayikwenza lutho unless aqala yambule kubaprofeti bakhe so uma ukhona uopen to receive umoya ongcwele uyakwazi ukuthi athi download unto you nake ngizokwenza then uzokwazi ukuthi ukubona inkosi izokwenza nako. So we are not most of the time capitalize kulezi zipho esinazo then egcineni kuba ngazi ukuthi umsebenzi wethu enkosini noma ebandleni uba mncane ngani ngoba kufana nokuthi asazi lutho. Sisonke bazalwane. So namhlanje ke I want to just teach along lezi zinto lezi so that uzophuma neunderstanding kakhulukazi engifuna uphume nako ngiyaphinda futhi ngifuna uphume uba neunderstanding ukuthi ngiyini mina ebandleni uNkulunkulu engibuka ubona ini kumina ungazibuza ukuthi manje ngiyothola kanjani ukuthi mina ngiyini mina ngiyisiphi isitho somzimba ungayibuza ukuthi ngiyothola kanjani nayi impendulo uzothola ngokuthi after sesikhonzile namhlanje uyokhuleka ubuza ubaba uNkulunkulu Nkosi cela ungambulele ukuthi mina ngiyisiphi isitho somzimba. Glory be to God. Hallelujah. That's the way for you to discover God, what am I in the church? That thing will lead you to grow, ubuthukule, even in understanding izinto zenkosi, so that mawuvulekelwa uNkulunkulu akwambulela izinto uzokwazi ukuthi ubone lokho befanele ngikwamukela lokho befanele ngikwazi sengiyakubona lokho kufanele ukuthi ngihlale kakhulu kuko emkhulekweni why because kwambuliwe kumina. Amen. Glory be to God. Amen. Now uma silifunda iBhayibheli uma uKristu sekafikile uyafika eduyanyuka uya ezulwini uma senyukile ibandla liyaqala uma ibandla liqala kuba khona umzalwane obhalayo igama lakhe uPaul ubhala kakhulu ngebandla iassignment yakhe nje uphumela ukuthi address ibandla establish amabandla maqeda kuye azo-addressa nayi indlela efanele nenze ngayo nayi indlela efanele niyilandele so that ekugcineni kokuphila kwenu niyobona uKristu ngoba ukukhonza kwenu akukona ukuthi sikhonze mahhala sihlanganyele nje bekumahhala why kuthiwa siwumzimba in order for us to ukuthi siyoba united noKristu elithe iBhayibheli uyinhloko kithi. Glory be to God. Uthi uPaul nakabhala ngokuba njengomzimba owodwa kunezithe iningi umzimba uyawazi nawo
izitho zonke zomzimba njengoba ziziningi zona ngithi but zonke ziumzimba munye, one body many different parts. Amanye awo afihliwe. So no Kristu uma evela, uKristu mezambula kuthina, kuna many elements wakhe afihliwe, ahamba ambuleke, ahamba avele. Lithi iBhayibheli thina sonke sabhabhatiselwa into one spirit, sibhabhatiselwe emoyeni owodwa, whether umuntu ungumJuda wena ungumGreek noma ngabe uyini, but lithi iBhayibheli noma agqilazekile noma akhulekile, but sonke we have been baptized into one, so that kuzofomeka oneness, unity yento eyodwa. Amen. So that is why iBhayibheli challenges us ukuthi akufunekanga kube khona division phakathi kwethu, akufunekanga kube khona ukungathandana, ukuzondana phakathi kwethu, ngani ngoba siwumzimba owodwa. Amen. Hallelujah. Amen. Njengoba umzimba unezitho eziningi, ongasiso isitho esisodwa. Isandla sikwazi ukuthi mina ngisile inyawo, nenyawo alikwazi ukuthi mina ngisile indlebe. In other words, lezi zitho zomzimba, isandla sakhe sikwazi ukuthi kusasa bese siyatoyitoya sithi isandla isithi inyawo ngidingi. Isandla sikwazi ukuthi sitoyitoye kusasa sithi indlebe ngizidingi. Isandla sikwazi ukuthi mina sithi mina ngingcono kunethanga elifihlakele elingabonwa abantu, ngoba isandla noma sibonakala noma sisihle kangakanani, but ithanga siyalidinga. Amen. Isitho sakho noma bangathi asiveli ngaphandle, asibonakali, but for the mere fact ukuthi sikhona, sine function phakathi kwaso, kunama intestines asebenzayo. Uma bewangantoyintoya bekade kuzomoshakala, but ngoba umzimba uyadingana, yonke into fanele kuba isebenze, iqhubeke isebenze ngoba ini umzimba munye. Na uthi wena why noma uyolala, abanye abantu because banganayo le understanding, ucabanga ukuthi mangihambile ngayolala masengilele nengqondo yami yaphumula, nokuthi nayo kushuthi ayisasebenzi imini izovuka after. It's working 24 hours a day, 7 days a week. The more uqhubeka uphila uphefumula, same as inhliziyo. Inhliziyo wena ulele, wena uvukile, iqhubeka ishaya. Imagine ke uma inhliziyo ingakitoyitoyi, uyoshawa i-heart attack kuthiwa akasaphefumuli, makezwe azosizwa ukuthi iphefumule. But it has been commanded to keep on pumping igazi non-stop, whether ulele whether uhleli, but iyaqhubeka isebenze ngoba ya understand ukuthi noma ngekho ngaphandle, but umzimba ukuze uqhubeke ufunction ngendlela efanele ukuthi ufunction ngawo, uyadinga ukuthi ngiqhubeke ngenze umsebenzi wami. That is why yonke into yenzayo endlini yenkosi, it is never in vain. Awenzi nje kanti umvuzo waloko awukho, noma seungasabonakalanga noma ungavelanga, but rest assured ukuthi umvuzo ukhona. Amen. That is why fanele ukuthi uma uNkulunkulu ekubizele mhlawumbe ukukhulekela ibandla, uqhubeke ulithandazele, ungathi hayi angikhuleke namhlanje ngoba bangiboni. Awenzele ukubonwa yithi. Wenzele ukubonwa yizulu, because izulu liya understand mhlawumbe wena you are the heartbeat of the church. uNkulunkulu move as according to ukuhamba noma ukumove kwakho. Amen bazalwane. Glory be to God. Now, what we know, what we understand, asikho isitho somzimba esingathi lesesinye mina ngisidingi. But one thing is certain, every part iyadinga. Every part iyadinga the other part.
That is why mabekhuluma ngebandla bathi siyadingana bazalwane. Hallelujah. So noma singahlanganyele endaweni ezahlukene lo akhonzele but sisonke siyumzimba munye siyibandla elilodwa okuyibandla la kaKristu and okuyibandla elidinganayo. Fanele ukuthi siyeke lento yokuthi noma abantu bafuna ukwenza izinto sithi hayi lona ngisondele kuye ngoba ini akakhonzi nathi akakhonze bandleni lethu. But uma amvumile uKristu njengenkosi nomsindisi akholelwa kuyena uyingane yakwenu wena ukhonza kwenye indawo wena kunjani wena ukhonza kwenye province but into enhlanganisile if it is one Lord one baptism one Christ siwumzimba munye. Inkinga yethu yonakale uma sesiqala sibekelana igaba sesiqala sibekelana amaklasi ngazi ukuthi abanye bangaphansi kwethu thina sibukela ngazi ukuthi singcono noma singaphezulu kwabanye lapho sesenzani kusho ukuthi sesiqalile nathi siyawu divide umzimba and umzimba kufuneka ukuthi ube divided. Uma kukhulunywa about i-revival of the latter days ukuthi imvuselelo yeinsuku zokugcina what is supposed to happen is ibandla fanele libumbane libe into eyodwa. Uma abantu benza yonke into in one heart and one accord then the revival will just be flowing through and through. Le division yenza ukuthi uma iqhubeka imvuselelo iflowa ishayise lapho ishayise ingasakhona ukuba iflowe kahle because nawe nje kuwe izinto zaNkulunkulu uyayibona ukuthi ziflowa kanjani ziflowa uma kunokuthula everything iyaflowa ihambe kahle smoothly so. Hallelujah. Kunezitho ezibukeka ngazuthi zine sime sihle noma ziyathandeka. Kunezitho ezibukeka ukuthi mayibuka ukuthi lezi ngathi ziyanyanyeka asithandeki. But uNkulunkulu lithe iBhayibheli unikile even lezi ezibukeka ingathandeki ukuthi zibe namandla zibonakala indima ezidlalayo. That is why umubona zingasasebenzi kula kumosheka khona yonke into maqeda na ubona ukuthi yo hayi sengiyabona ukubaleka kwalesi sitho sami somzimba. Amen. Hallelujah. Amen. Thina siwumzimba kaKristu. And uNkulunkulu what he has done umisa abantu abathile ukuthi babe phambili. Abanye baphambili kunabanye akusho ukuthi bangcono. Abanye badumile kunabanye akusho ukuthi bangcono. But sonke we have to serve one purpose. We have one goal. Ukuba uKristu adunyiswe uKristu adumiseke. Amen. Ngoba bonke abantu abakhona lapho uJehova bamisile bonke abenzi day one abaprofeti bonke abakhulumi ngezilimi bonke abenzi imisebenzi yamandla bonke. That is why you need to understand ukuthi where do I fit in ungaze uzame to even compete nabantu abathile ngenxa yokwezinto abazenzayo mabasebandleni. And ungabi nomona ngesipho somuntu. Abanye baba nomona ngezipho uNkulunkulu azipha abanye abantu. Mhlambe lo muntu uyabona uyaprofeta uthi lo uzenza ngcono ngoba naku ubonakala prophet azi izinto ezinkulu uJehova mambulele zona. Ungabi nomona. But lithe iBhayibheli desire lentanayo. Ifise uyilangazele inkosi ngicela ungiphe nami isipho sokwazi ukuthi prophet. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokupha. Ngoba akakwazi ukusebenza uma inhliziyo yakho igcwele umona ngezipho aziphe umuntu angazange afake application athi ngiyas-applyela lesipho. Akekho si-applyela. Noma ukwazi ukushumayela kanjani but nama ngikhumbula ngiyobhala isiform uthi hayi ngifuna la ukuthi ngishumayele ngithi Nkosi ngiyababona abanye ngazi ukuthi abakwazi ukushumayela more than 30 minutes. Mina ngifuna i-hour Nkosi, hour standard. Ngandluleli ngabe mncane. As-applyela. It's God who gives freely. Abanye banamazwi omnando okuhlabelela.
inkinga ilahleka la umuntu maselachoshela abantu kanti lento is supposed to serve injongo kaNkulunkulu. Siwumzimba munye sizitho mina ngiyisitho sakho wena uyisitho sami. In other words ngizama ukuthi siyasizana siyadingana. Fanele ukwazi ukidentify kunesidingo lapha ake ngene ngivale lesidingo. Kunesidingo la ake ngene ngivale lesidingo. Ake ngimkhulekele umzalwane wami ngiyabona lokadlula kuwo akudinga izinto ekudinga umthandazo. Sengenzani ngiyamsiza. Glory be to God. Yonke into uNkulunkulu akupha yona ukuthi uyenze as a sign yokumkhonza, as isipho sokuthi umkhonze yenze. Amen. Mangabe uphiwe ukuthi ukwazi ukufundisa, fundisa. Mangabe uphiwe ukuthi uyale, yale. Lento uNkulunkulu uyifake uzoyizwa na ukuthi le into yami, into vele manguyo ngiyazizwa eyami le. uNkulunkulu iyo lampheyo. If uphiwe ukuthi uhole, lead abantu ngendlela right. Yonke into yenzayo uyenze ngani ngentokozo nangenjabulo. Glory be to God. Siwumzimba ngoba yonke into kaKristu, yonke into eyadalwa, yonke into eyakhiwe, yonke into eyenziwe yenzelwe kuyena. Ayikho into uNkulunkulu ayenza wangayenzela kuKristu. Nabantu nabazalwane nebandla konke ukwakhele kuyena. Hallelujah. That is why impilo yethu, our livelihood must always reflect uKristu. Yonke into fanele ipointe to uKristu so that uKristu azobonakala even nakubantu around us ukuthi nguyena inhloko yethu. Sisonke bazalwane. Amen. Kristu inhloko yebandla. Nguyena oqala, uyizibulo kwabafileyo. Ungoqala eyintweni zonke. So we don't ever even sithi siyam bypass, but everything points to Christ. Oyinhloko yethu. Owahamba athi Paul makakhuluma uthi Paul landelani mina njengokuba ngilandela uKristu. Athi yodwa into engiyifunayo ukuthi ngiyobamba lokho engabanjelwa kona uKristu. So la inhloko inyathele khona yahamba khona. Nathi simele ukuthi siyonyathela khona sihambe khona. So that sizofana naye. Amen. Amen. Glory be to God. Ukubusa amagunya namandla nobukhosi namagama onke aphathayo wakubeka konke lokuba uNkulunkulu ngaphansi kweinyawo zakaKristu. Wamisa uKristu kuba abe inhloko phezulu kwako konke. Kulo ibandla uyinhloko uKristu. Lona ibandla lingumzimba wakhe. Ukugcwala kwakhe ugcwalisa konke kubona bonke. So when you have Christ, uyagcwalisa everything that you have and who you are and who you become. Amen. Hallelujah bazalwane. Sesizogcina ke bazalwane. Yabo ukuthi ngiphethe kahle ngosiko. We understand ukuthi how do you fit. Uyibandla, uyamdinga omunye umzalwane. Uma ubona uyisandla inyawo yayidinga. Cabanga ngomzimba wakho, ungayicabanga izinto eziningi. Ukuze usebenze udinga the other parts. Amen. Amen. Yonke into isebenza concurrently noma simultaneously because the parts womzimba ayasizana. Kunama emzimbeni womuntu kunalezi zinto ezibizwa ngokuthi ama neuro engine.
lawa akwazi ukuthumela umyalezo from one place to the other athi manje womela amanzi mele uphuza amanzi. It's because kunama parts a transmitter the message, kunama parts apompa igazi enza ukuthi igazi lihamba. Amen. That is why each and every time mawuze bandleni mawuze enkonzweni akufunekanga uthi hayi mina mangifika enkonzweni or ebandleni ngiyakuyihlalela nje, but uthi Nkosi siza mina ngibone ukuthi where do I fit in, then I work kuleyo nto leyo that which you have called me to do, because that is a way nami engidumisa ngayo. Amen. Ngoba lokho kunyangeke uzukwazi ukwenza. Lokho kunyangeke ukwazi ukwenza ngoba akusinto ophiwe yona. Omunye akwazi ukuhlabelela, omunye akwazi ukuhlabelela, uyiphinde nje stana nje akwazi. But what can I do Nkosi ukuze ngikhonze kahle? Iyiphi into ngiphe yona ukuba ngikudumise ngayo? Maqeda bese uyamdumisa, then from lapho uzo enjoya ukuhlanganyela kwakho nabazalwane. Hallelujah. Ngoba kula ku manifesta khona zonke lezi zinto. Ngoba uPaul ngithi uyasho ukuthi kunjani ke bazalwane ukuhlanganyela kwenu? Yiloya unalesi sipho, yiloya unalesi sipho. Uma sekuvela konke kuba kuhle bese uKristu uyadumiseka. Amen. Sesizogcina ke bazalwane. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uKristu uJesu uyahamba and then uba surrounded by abaJuda. Uma bemsurroundile abaJuda uthi uma ekhuluma nabo basondela etempelini. Le tempeli lakhiwa iminyaka ngeminyaka. So uthi uma ekhuluma uJesu uthi dilizane letempeli zabuya ngilakhe within 3 days. Dilizane letempeli zobuya ngilakhe after 3 days. Bathangeke. Usho njani ukuthi le tempeli uzolakha after 3 days? Le tempeli leli lathatha iminyaka ngeminyaka, lathatha 46 years ukuba lime le tempeli. Yena usho njani ukuthi within 3 days angabuya lakhe? Njani? Kanti aba understand ukuthi akhuluma ngale tempeli abalibonayo lenyanga, ukhuluma about ini? Umzimba wakhe ukuthi uzodilizwa wona within, uzodilizwa wona. Then after 3 days ngiyabuya ngwakho. Wakha kanjani? Ngokuthi avuke ethuneni. Angithi yena wabe ukuphila kwakhe wabuya wazokuthabatha after 3 days. In other words, his death was ukudilizwa komzimba. His resurrection was the reconstruction yomzimba. Ukuze laba banezono zingasabalelwa kubona, kuthiwe izono zabo seyihlanjiwe ngoba wabafela bonke waphinde wavuka after 3 days. Uthi Paul nebhala, mina Paul sibosho sika Kristu la sifunda khona. Ngiyancenga ukuba nihambe ngokufanele ubizwa enabizwa ngakho, ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando. So indlela lezi efanele ukuba silalele sibekezelelana njengani, njengomzimba kaKristu. Athi nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Fanele ukhona kuhlale njalo kunani, kunepeace. La ukhona kuhlale njalo kunokuthula, ungaxovi umzalwane uxovayo. Kuyaliwa nje isimanga sakho ifuneka kanjalo. Verse 4 athi munye umzimba, munye umoya. Njengaloko nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi, yinye inkolo. Munye umbhabhadiso, munye uNkulunkulu
uyise wabo bonke ophezulu kwabo bonke okubo bonke ophakathi kwabo bonke. So God reigns supreme over everything. After umbhabhadiso, after umzimba, after umoya, God reigns supreme over everything. Hierarchy. Ebesikhuluma last week. It's God the Father ngithi. Jesus the Son angithi. Indoda angithi, the husband. Owesifazane the wife. Hierarchy le ihamba kanjalo. Amen bazalwane. Amen. That is why lithe iBhayibheli mele ukuba abesifazane ngentobeko yonke bathobela amadoda abo. So indoda ithoba kuKristu. Hallelujah. Amen. Ilula ke phela le uma ungathi mina nginandoda ilula ke. Qhubeka ke uthobela uKristu ilungile mos. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So that is how God works. That is how God works in a hierarchical way, hierarchical form. That's why uma khuluma encwadini yamahubo uthi amafutha uma kwehla ini amafutha aqala kuphi ekhanda ehlela kuphi eindevini ahamba ngani ngokwe order wahambi anyhow. Then from eindevini sewangihlela kuphi phansi. Hallelujah. Laba baphambili befanele ukuthi amafutha aqale kubo. Because why? They are phambili, are the head angithi. Qale kubo ehla amafutha until azafike kuphi phansi. In other words, wonke umuntu olida ini indumiso fanele ukuthi amafutha, which is the anointing, iqale kuyo uzwe ukuthi lo muntu lo ugcotshiwe, anointing igcwele kuyaphuphu. Ngezwe ukuthi usiphuka idindi ngalogcobo liphezulu kwalomuntu ukuze that anointing izofika yehlele ifike kuwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So that is the order uNkulunkulu ayisebenzisayo. Kepha yilo nalo ukuthina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sika Kristu. So sonke njengoba sibona la we have umusa ngenxa yokwesipho that we have. Isipho nesipho uKristu person you need ukuthi usimolde usakhe. Uma sewusakhile wasmolda washape usidevelop usikhulise then siyaqhubeka sikusebenzele siqhubeke sikusebenzele. That's why lithi iBhayibheli umuntu isipho sakhe siyakumvulela indawo. Ngani ngoba lo muntu usebenzisile wasmolda washaper sathatha iform yalento ekwazi ukuthi yomvulela indawo phambili. uKristu wathi umesenyukile wabuya wazothumba laba abathunjiweyo maqeda wapha bonke abantu ebandleni izipho ukuthi baqhubeke bayisebenzise. Ngeba lokhu ukuthi wenyuka kusho ukuthini na uma ngesiko ukuthi wake wehlele endaweni zomhlaba eziphansi na owehlayo ngiyena owenyukayo futhi ngaphezulu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke ngiyena futhi owanika abanye. So uma ezopha maqeda ukwehla nokunyuka njengoba lisho iBhayibheli uyabuya uzopha ama gifts lawa awu5 the spiritual gifts angithi. And the lama gifts mostly aba associated na nokushumayela la iBhayibheli lwabalayo. Leli iBhayibheli ngiyena wanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye baba abaprofeti, abanye babe abavangeli, abanye babe abelusi, abanye babe yini abafundisi. So fivefold. So igift itholakala kule fivefold. Amen. Ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza kwakhiwa umzimba kaKristu. So all these gifts that we have, they are not for us to compete, they are not for us to speak some.
but they are for us ukuthi kwakhiwe ini umzimba kaKristu, kwakhiwe ini ibandla laNkulunkulu. Amen. Verse 13 athi size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodaneni obupheleleyo, esilinganisweni sokukhulu sokugcwala kukaKristu. So what we need, let it be your prayer unyaka futhi sophela ukuthi Nkosi ngicela ukubungcwalisa. God, I want to be so full of Christ kuze kubonakala ukuthi ngicwele uKristu. La ngihamba khona, la ngihleli khona, makubonakale uKristu. Noma masakhuluma ngokuningi, abantu mababone ukuthi lo ugcwele uKristu. Amen. Ukuze singabe sisaba yingane, sishukunyiswa okwamaza, sipheshulwa imoya yonke eyifundiso ngenkohliso yabantu, ngobuqili obunamacebo okudukisa. Amen. Lithi iBhayibheli so that singasabi ingane, so that we reach a level of maturity, so that we become mature, we become ama saints matured. Kwenzakalani uma ufika to a level of maturity? Kunezinto that don't move you. Amen. Kule insuku edlulile omunye bekade ekhuluma athi isihogo asikho. Azange ngimameleke ngizwe basho nami ukuthi bekasho njalo. Abanye bamuva, abanye basikinyeka. But iBhayibheli what it commands us is one thing, ukuba sikhule ekumazini uKristu. Uma simazi asikumuvwa izinto. Bazokhuluma bona basho lokho yanalo. Antu yakhumbula kule minyaka edlulile khona bebavela ku TV bathi umhlaba uyaphela. Baphethe nezikipa ngo2012. Bathi umhlaba uyaphela. Bagcoka izikipa. Kwaphela u2012 iminyaka solo yaqhubeka. Solo umhlaba waphela. So kuze ungamuva ilezo zinto, udinga ukuthi ubudlelwane bakho noKristu ube sendaweni elungile. Ngoba abantu bazoza ngobuqili, bazozama ukukhohlisa noma kulento oyifundile, kulento okholelwa yiyo bathi ayikho. But ngoba uhleli kuKristu uzokwazi ukubona ukuthi cha, lo akusikona, okuyikona na maqeda bese uhlala kulowo. Ngoba fanele ukuthi ubambelele kusivumo sakho saseqaleni, leso wazivuma, wasazi, wasikholwa, bambelele kusona. Verse 15 athi kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko uKristu, ongayo umzimba wonke uhlanganisiwe ubambene ngokwelekelelana kwamalungu onke awo njengokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu, ukukhuliswa umzimba ube isakhiwo uphi othandweni. Hallelujah. Amen. So ukuze siqhubeke sikhule, ukuba sihlale kuye, sihlale ifundisweni leze ivela kuye. And ifundiswe uyithola kuye, uyithola ngokuba uhlale ezweni. Then you begin to understand ukuthi kungale ndlela njengoba ngithe ngiyakholwa mina, nayi indlela efanele kuba ngiyilandele. Because kusana kwenzeka ngabe khona umuntu ozobe amile phambi kwakho akusherela, ngabe khona umuntu ozobe amile phambi kwakho akufundise, but dinge ukuthi nawe because you have access to izwi la uNkulunkulu ubuyele uhlale kulona ugxile with an understanding. Amen. Antu yakhumbula last week ngikhulumile okuningi ukuthi ubona kanjani, ukhula kanjani as siqhubeka le kuba yini series esiqhubana. So that is how you begin to understand ukuthi inkosi isebenza ngale ndlela. Hallelujah. Amen. So homework sesigcina ke bazalwane, it go back to injumayela last week kuyilale, then we majoration yale viki. Mawuqeda ukulalela neyale viki njengoba sesiqedile, uzobuya ulalele eya next week. Hallelujah. Amen. Kwanga inkosi yomusa bazalwane.
ingasibusisa isenzele kahle sihlale njalo sikhumbula ukuba above all singumzimba kaKristu bonke kwethu kwakhelwa kuKristu akwakhelwa lutho kuthini asenzeli even igama lethu but konke kwakhelwa uKristu yena oyinhloko yami yebandla amen so besenze kahle ukuyibona ukuba silandele yena silandele izifundiso eziqhamuka from yena then ekugcineni kokuphila kwethu siyakubona makukuhle Nkosini next week siyaqhubeka sikhuluma about ibandla bazalwane glory be to God sizovala namehlo bese ngiyakhuleka kancane Baba egameni lika Jesu waseNazaretha Lord we thank you we give you honor praise and glory Baba siyakubonga ngezwi lakho sibona indlela enhle ukhulume ngayo suku lwanamhlanje nanti ibandla lakho libusise Nkosi ulikhulise ulenze kube neimpande legxile kwazi wena ngegama lika Jesu waseNazaretha Nkosi izwi lakho lisaphumela lithola indawo enhlizweni zethu lingene lisebenze kuthina umuKristu ebuye ezolanda ibandla lakho asithole sisakholo singasuki Nkosi ezimisweni zakho ngelihle igama lika Jesu waseNazaretha mana njalo enkulunkulu wethu thatha udumo namanje siyakubonga enkulunkulu wami busisa loyo naloyo oyozwa lo myalezo emakhaya endaweni ngokwahlukahlukana lapho belalela bekhona ngelihle igama lika Jesu waseNazaretha thatha udumo kweNkosi namanje in Jesus' mighty and wonderful name Lord we pray amen